convido para compor a mesa o professor David Lyon, o professor Didier Bigot e o professor Sérgio Amadeu. Teremos a primeira mesa da manhã, cujo tema é... E esse aqui, na verdade, houve uma alteração programação in progress. Foi se alterando até o último minuto e, como sempre, só que às vezes a gente esconde um pouquinho isso, mas às vezes não, agora não deu para esconder. O título dessa primeira mesa é Políticas Contemporâneas de Vigilância, Opacidade, Transparência, Resistência. Então, por favor, David, Didier Bigot e Sérgio Amadeu. Eu permaneço aqui mediando essa mesa e depois, finalmente, passo a palavra, não só aos conferencistas, mas aos próximos mediadores, ao próximo mediador da segunda mesa da manhã. Bem, claro que eu não poderia começar de outra maneira que não pelo agradecimento enorme aos participantes dessa primeira mesa, ao professor David Lyon, ao professor Didier Bigot e ao professor Sérgio Amadeu. Eu vou, em vez de fazer uma apresentação de todos de uma vez, eu vou apresentar cada um a cada momento de fala. Okay? Então, a gente vai começar pela conferência do David Lyon, cujo título é Vigilância pós-Snowden. O David Lyon, ele é professor de Sociologia na Universidade de Queens e dirige o Centro de Estudos de Vigilância, sediado nessa universidade. É editor fundador da revista canadense Vigilância e Sociedade. O David, como todos sabem, é um dos maiores estudiosos e pesquisadores do tema da vigilância no mundo. Tem seus livros traduzidos em diversos idiomas, incluindo, felizmente, o português. Entre as suas obras em português estão a Sociedade de Informação, Questões e Ilusões, que é uma edição de português de Portugal, Pós-Modernidade, aí uma edição brasileira da editora Paulus, e o mais recente, Vigilância Líquida, em coautoria com Zygmunt Bauman, que foi publicado no ano passado pela Zahar. O David, além de renomado pesquisador que dispensa maiores apresentações nesse campo da vigilância, ele é um amigo querido e foi um parceiro enorme desde a fundação da rede Lavits. Ele estava presente nesse evento de 2009. Foi muito a partir dos incentivos dele que nós nos entusiasmamos em constituir essa rede, e o David tem nos acompanhado com uma extrema generosidade durante todo esse tempo, de trabalho conjunto. Então, é uma alegria enorme ter o David de volta no Brasil nesse terceiro simpósio. Obrigada, David. Passo, então, a palavra a você para que comecemos a nossa mesa. Obrigada. Fernanda, obrigado pela sua bem-vinda e sua hospitalidade. We live in liquid times. I need to switch things off. We live in liquid times. The volatility of the swirling currents matches the changing tides and undertows of the water on Copacabana Beach. In the course of just a few days, we hear both appallingly risky laws being passed in Canada and in France,
that are under a kind of shock doctrine, facilitated by attacks in Paris and in Ottawa, that permit vastly increased police and security surveillance in each country, with lots of access that wasn't previously possible to personal information, and also to no or almost no accompanying oversight. Also, as Rio prepares for the 2016 Olympic Games, major contracts have been signed with many security companies to provide surveillance, especially some Israeli companies. And this will boost surveillance in the name of anti-terrorism. At the same time, we hear, perhaps to our surprise, that the US Court of Appeals has declared illegal the practice of collecting bulk metadata, bulk telephone metadata that was dramatically revealed by Edward Snowden. So what is happening? It seems that uncertainty and flux are everywhere. In 2013, Edward Snowden, a young computer professional, revealed that the NSA and its partners, using the internet and cell phone data, driven by fear of terrorism under the sign of security. In this situation, it's really important to consider several things. The technological shifts that are involved, the steady rise of the monitoring, the unnecessary monitoring of innocent citizens, the collusion of government agencies and for-profit companies, commercial corporations, and the distinct global reactions to Snowden. As well, there are significant implications for how we conceive of privacy in a democratic society. Infused with the lure of big data, along with the basic issues of how we frame surveillance and the place of the human in the digital world. When I say surveillance, what I mean is the routine, focused, and systematic attention to personal details for the purposes of management or entitlement, security, protection, many possible purposes. And surveillance studies tries to make sense of the rapidly changing landscape of surveillance in the world today, some of which has been starkly shown by Snowden. As usual, this requires collaborative, multidisciplinary work about which words have also already been spoken, seeking appropriate ways to interpret and to explain the fluid world that I call liquid surveillance. The heterogeneous flows of information may be seen in those Snowden documents. Now, Didier will be speaking more about those. The fact that secretive state agencies draw on data from internet and telephone companies, and that those data are usually generated by the users themselves, already shows us some important features of the changes that are occurring today. Here are three of them. One, state agencies are still of the utmost importance, and government surveillance has not in any sense diminished, even though other kinds of surveillance have expanded immensely. Two, corporations operate alongside and collaborate with
government agencies in international networks of surveillance professionals in ways that have yet to be fully researched. There are many PhD topics right here. 3, everyday practices of ordinary citizens and consumers, all of whom live significant parts of their lives online, provide both the data sought by organizations and the opportunity to engage differently. But this is no conspiracy. It is easy to note the prominent sign of security, which I agree is a very troubling sign. And that is the sign under which many of these developments occur. But part of the story is also much more mundane. Other prominent motifs, as well as security, that enable these shifts are the quest for efficiency on the part of government and corporate agencies, and for convenience in relation to consumer-citizen relations. Hannah Arendt rightly referred to the banality of evil under the Third Reich and in the SS death camps. Zygmunt Bauman stresses the ordinariness of everyday decisions and practices that can have devastating effects on vulnerable populations in particular. Snowden himself became aware of this as he worked with other young computer enthusiasts as an NSA contractor. Their routine actions threatened the privacy of millions of people. So I'm going to speak to the panel theme of the cultures of transparency and opacity and the politics of surveillance that include but are not entirely described as resistant. And I want to go beyond analyses of surveillance practices themselves to show that questions confronting us demand new approaches to privacy, fresh ways of framing surveillance, and the recognition that these are part of larger questions of what it means to be human in digital times. Since 2013, then, Snowden documents released by Snowden have disclosed that the NSA, the National Security Agency in the US, and its partners, very important, many partners around the world, engage in warrantless, global, mass surveillance, using internet and cell phone data, driven by fear of terrorism under the sign of security. What Snowden did was to provide evidence, solid evidence of these practices, which challenges some assumptions and confirms some suspicions about what the clandestine NSA and its partners actually do. Brazil has featured in several ways, showing that state surveillance is not merely a matter of military dictatorships in Latin America in the latter part of the 20th century. This is something that refers to the present. The President Dilma cell phone celebrity scandal, as I think of it, it's not unimportant in itself that her cell phone calls were tapped by the NSA. But it actually helped to distract from the bigger story, which is that the NSA placed millions of Brazilians under surveillance using the Fairview program for tapping into fiber optic cables connecting the US and Brazil. That, it seems to me, is the even bigger story than whatever happened to President Dilma. But beyond this, let me ask a question.
what was the NSA partner, the Canadian Communication Security Establishment, or CSE, what was it doing in 2012? When it used the Olympia program to spy on Brazilian mining operations by mapping emails, phone calls, and video conferences at the Brazilian Ministry of Mines and Energy. What were they doing there? I suppose I should say, what were we doing there? CSE's mandate, like the NSA, is national security. So why was it involved in what seems like industrial espionage at this time? The CSE was collaborating with the NSA TAO, Tailored Access Operations, which is a high-level hacking initiative. The details were shown on Globo's Brazilian news show Fantástico. Security is clearly an elastic concept. So it's important to consider several features of the Snowden revelations, each of which raises crucial questions for surveillance studies. For example, we need to understand the technological shifts that are involved using so-called big data analytics, seen in the emphasis on metadata that enables sophisticated profiles to be made of individuals and groups without ever listening to the content of telephone conversations or reading actual messages. Questions of metadata were roundly dismissed in the US and elsewhere as irrelevant to surveillance and privacy. It's just like a telephone book, we were told in Canada. According to Snowden, however, using metadata is preferred by the NSA over content for what it can reveal to the agencies, even if relying on metadata increases risks to ordinary citizens. Big data surveillance urgently requires sophisticated research. Another important factor is the rise of invisible monitoring of innocent citizens and consumers, in which ordinary people are more and more transparent to organizations, while simultaneously those organizations are less perceptible to the citizens and consumers. Now, this is a well-rehearsed finding, but it is one that makes clear the major asymmetries of power and thus the vulnerabilities that are involved. It means that a central demand of citizens and consumers should be for greater accountability and transparency among those surveillance organizations. This is part of the political question that cannot but be an aspect of our analysis of surveillance. Then a third vital factor is that collusion of government agencies and for-profit companies. This neoliberal process has been going on for decades and expanding quite rapidly. But it is demonstrably central to the growth of questionable forms of surveillance, including and especially ones that engage in negatively discriminatory forms of social sorting, producing bizarre results, such as the alleged 1.2 million American names on a US terrorist suspect list. We don't yet know nearly enough about how exactly those corporations and those government agencies work together. It's another research area that requires a lot of work. It is clear that research needs to be done right here.
And then a fourth research priority is to explore the ways in which similar surveillance practices are fed through the historical and cultural filters in different countries, not least in Latin America. There are distinctive global responses to Snowden, as is made clear here in Brazil. President Dilma herself responded quickly and effectively to the news about the NSA, prompting the United Nations to reaffirm the importance of privacy in a digital age. Brazil has also played a leading role by developing new modes of internet governance in the Marco Civil, and also by establishing a new transatlantic fiber optic cable between Brazil and Portugal in order not to be dependent on the surveillance vulnerable US cabling. These are all debatable initiatives, of course, but they show how local patterns reshape and sometimes defy global trends. So let me suggest some major issues for us to consider today. And again, this is on our panel theme, Transparency and the Politics of Surveillance. The first one has to do with privacy, reimagining privacy. I want to suggest that it is imperative that we reimagine how we conceive of privacy in a democratic society that is, as I say, infused with the lure, the temptations of big data. And I'm only speaking about those negative dimensions of big data. There are ways in which big data, I believe, are used appropriately. It's the questions that relate to surveillance that are the ones that I want to raise. Now, I know that the concept of privacy has been compromised. Compromised with abstract, individualistic, disembodied ways of thinking about human beings. I also know that privacy can be a cover for pursuing individual interests. I also know that privacy can be used to support surveillance. If a government agency or a corporation can persuade you that they are privacy friendly, that they have a policy, and you can check off the list, then the agency or the corporation can look just great. 10, 15 years ago, you could do the same thing by showing that you were green. Now you can show that you are privacy friendly. So it can sometimes support surveillance. And I have attacked the concept of privacy for exactly those reasons. I also know that today the existence and development of metadata and big data analysis challenges profoundly how we can understand privacy. Privacy used to be about persons. Now it seems to be about profiles. Okay, there are these challenges. We have to face them. We have to examine them. But what I want to say to you is that these are reasons for reimagining the concept of privacy, not for abandoning it. Over the past 20 years, many have contributed to this debate, showing that privacy is a common good, a public good, a social good, that it can be empowering, and that above all it can be supportive of democracy and of rights. It is a means to that end. And really, I think we think better about privacy if we think about it not as some kind of sacrosanct value in its own right, but as a means to other ends, to reducing vulnerabilities, to increasing democratic practice.
As C. Wright Mills, the sociologist, would have said, we should demonstrate why this idea, privacy, so often seen just as a personal trouble, my data, my communications, is actually a public issue. It isn't just a personal problem. It's a public issue. That's why we need to rethink privacy. And surveillance studies has a keen responsibility right here. Privacy is both an analytic concept and the single most significant mobilizing slogan against unnecessary or unwarranted or inappropriate or illegal surveillance. The Italian philosopher Giorgio Agamben has argued that the spread of surveillance, and he's thinking particularly about biometrics, seen also in the Snowden revelations, about which he's also spoken, may erode not only democracy, but the possibilities for politics itself. Now, I'm not going to go into his argument. It's an interesting one and a worthwhile one to consider. But he says nothing about the struggle for privacy that, in my view, could actually help to change the situation that he describes. As Mozorov says, this entails privacy rights, for sure, but also responsibilities. If it's going to connect with democratic practice, it involves responsibilities and not just rights. The technological culture in which we live discourages ethical practice. Zygmunt Bauman talks about a diaphorization, clumsy term, but it means removing from ordinary everyday practices any notion that they might have ethical import. Okay, a diaphorization. You don't have to remember it. So, our technological culture discourages ethical practice. There's an algorithm for this. There is an app for that. We live under what someone has called algorithmic regulation. But privacy is not just a legal or a technical or an economic question. Like, how can I control my information better? That's a good question, but that's not all that is involved. It's a political question, and that I think we need to stress. Struggles for privacy should defend democracy. So the volatility of which I spoke at the beginning, invoking the waves on Copacabana Beach, is both a challenge and an opportunity. While it makes an analysis of policy and legal changes very complex, it also offers the chance to contribute to debates and to offer fresh insight on what really matters within them. The reason why the bulk metadata program of the NSA and its partners is unacceptable is that it puts innocent lives needlessly at risk. And this is also why the new laws in Canada and France are also unacceptable to those concerned with rights. In practice, they deny basic rights. Our analyses of surveillance, however theoretically clever or methodologically sophisticated, should never lose sight of this basic context. People's lives are affected in potentially negative ways. And this is how analysis, surveillance studies, and politics are related. As Snowden said just after the first revelations in 2013, if Brazil hears only this one thing from me, let it be this. When all of us band together against injustices and in defense of privacy and basic human rights, we can defend ourselves from even the most powerful systems. He said that to Brazilians. He could, of course, have said it to anyone. So that's the first thing. Privacy, how we rethink it for democracy. 2, reframing surveillance. More than 25 years ago, I pointed out that surveillance is frequently framed, culturally, if you like,
in dystopian and paranoid perceptions, especially from novels like Orwell's 1984. Sales of the Orwell novel shot through the ceiling after the first Snowden revelations. Everybody was buying this book in the summer, Northern Hemisphere, summer of 2013. You might ask, wasn't that a bit late to be reading the book? Well, good question. But it suggests to me that similar, simply negative framing still happens. And that is the point that I want to make. Surveillance is an ambiguous process. It has many faces. It's never neutral. Don't let anyone tell you that I said that surveillance is neutral. I do not. It has very many faces, but it is never neutral. And therefore it's always appropriate to question it ethically and to contest it politically. Perhaps the dystopian produces despair and the paranoid paralysis. Of course we need to be grounded and realistic about the sources and the scope of surveillance today. But I also believe that we should articulate more clearly, as Snowden might say, what sort of society we do want. You listen to Snowden. So many times he asks that question. Well, what kind of society do we want? So in other words, he is not framing it just in terms of worst case scenarios or paranoid nightmares about what happens when the NSA runs the world. And this is an ethical task, to reframe surveillance. Spoken of by the sociologist Ruth Levitas as utopia as method, or imagining the reconstitution of society. Questions of human identity, of relationality, but above all, rights are central here. Rights acknowledge what human beings are worth prior to any profiling or classification. And they are systematically denied by many such profiles and classifications in the surveillance world. So, we need to reframe surveillance, I suggest, beyond merely paranoid and dystopian ways of thinking, and think surveillance in relation to certain human goods and the protection of human rights. And then thirdly, rehumanizing the digital. Reframing surveillance within the frames of privacy and rights show how necessary it is to consider these issues as one that touches profoundly on the place of the human in the digital world. Other areas of study beyond surveillance studies have as their project the analysis of ethics and action in digital life. They are our partners, and our work should be seen together with theirs. How surveillance affects human desire, identity construction, and the development of subjectivities, or the involvement in political life as digital citizens, are all topics worthy of deep analysis. Orwell rightly saw back in the 1940s that human freedom and human dignity is challenged by the surveillance that he saw in the 1940s. How much more are these challenged today in the time of global mass surveillance? Now let's hear voices, strong ones like Orwell's, but ones that offer more positive views than Orwell did of human creativity and action. As Snowden also said to Brazilians, I would rather be without a state than without a voice. Okay, I'm coming to the end of what I want to say. And here is my little coda. We went to a wonderful Baroque music concert last night, so this is my coda. I want to make a few related remarks about the iconic figure
that stands atop Corcovado, that Cariocas see every day, and about which many interpreters have spoken, especially the eyes that watch over the city, to which we have been drawn for this excellent and well-conceived symposium. The statue, the Art Deco statue of Cristo Redentor, means many things, but for me it is inspiring. This figure who stands up there was suspect from the day of his birth, and under constant and cunning surveillance from the moment that he announced his project in the town of Nazareth. His project was freeing the captives, opening the eyes of the blind, bringing good news to the poor, and declaring the day of Jubilee, the cancellation of debts. He was mistakenly classified in the antique social sorting system of his day. He was categorized as a drunk because he went to parties. He was condemned for his connection with prostitutes because he mixed with the marginalized. Under authoritarian surveillance, he engaged the ethics and politics of visibility, sometimes hiding or using coded practice and communication, sometimes boldly revealing his identity. In the end, his surveillors became his captors, his torturers, and his executioners. The post-Easter Cristo of Corcovado points the way to an alternative vision that can only be based on reversing such repressive and rights-rejecting surveillance. It reminds that surveillance studies is important because we are examining carefully the ways that surveillance is constituted and what its consequences are. But it also reminds that things do not have to remain the same, that we can imagine and struggle for a different kind of society, that other ways are possible. Because in those eyes, we see the gaze of grace, we see surveillance of care, and we see an optics of hope. Obrigado. Obrigada, David. Bom, eu passo a palavra ao Didier Bigot, que é professor e pesquisador na Sciences Po em Paris e no King's College, em Londres. Didier Bigot também é diretor do Centro para o Estudo de Conflitos, Liberdade e Segurança e da revista Culture et Conflit, na França. É fundador e coeditor da revista Internacional, Sociologia Política Internacional e coeditor da coleção Liberdade e Segurança da Routledge. Eu tive o privilégio de trabalhar com Didier Bigot na Sciences Po durante o meu pós-doutorado e, para mim, é uma honra e uma alegria a sua participação no simpósio. Bom, passo logo a palavra para o Didier, porque nosso tempo está, enfim, em curso. Cronos está já prestes a nos devorar aqui. Muito obrigado, Fernanda. It's a great pleasure to be with you here and to have been invited in this symposium. And it's a very difficult task to follow on the same subject after David Lyon's impressive lecture.
I will try to develop a little bit along the same lines, but maybe with, I will try to engage also in some of the questions, opening a little bit more concern regarding the debates which are at stake. Maybe I will begin with some point. If I say we, it's not the French arrogance of the collective I, but just because we are a group of 3 universities and 8 researchers working for now more than one year on this topic of what are the form of secret intelligence and what are the transnational logic that we can see which destabilize the idea of national security. So I will begin with one point, which is what are the relations between 4 terminologies that sometimes people put together as if it was one: security, intelligence, surveillance, and compliance. First, of course, security is creating insecurity. Security cannot be a total maximum security. It doesn't exist in real life. So it's very important to keep that in mind, because very often, in terms of justification, it's as if you could have been protected at 100% by a technology or by a policy enacted by a government. That's just plain lie. Second element, intelligence is not surveillance. Intelligence is about secrecy, it's about reason of state or prerogative of government. And so, it's not possible to do the economy in sociology of a political sociology of what is at stake with surveillance. Third, surveillance goes beyond technology, but digitization has transformed surveillance because of the possibility of traces of movement, of money, and of ideas. And it's absolutely central to understand what digitization has done to surveillance. Compliance. Compliance is a terminology in English, but it means as if it was a will to serve. Here, I prefer to use the French terminology of Étienne de la Boétie, servitude volontaire, servidad. And it's about the chain of interdependence that make people unaware of their own bounds. So Étienne de la Boétie has never said that you had a will to serve. On the contrary. On the contrary, you serve through this illusion that it's your free will. And I think it's really important because it makes a point about the situation today. And what is at stake in that case is not so much data protection or individual privacy, and there I am in full connection with David. What is central are collective and relations between individuals, and not individual as such. It's presumption of innocence. It's freedom of thought and democracy. So if we want to speak about the relation between security, intelligence, surveillance, and compliance, the question is not about data protection only. It's only part of it. It's even not privacy. We have to speak about what kind of society we want and what kind of democracy we want to live in. So I will go quickly in I will go through some slides, keeping them for the debate more than explaining in details. So, yes. So, what is the first element? We need to analyze what is at stake, which is
what is digitization and what are the logic of what is called by the intelligence services raw data, bulk access. It's very important to think about the terminology they try to impose. You have data in the world, in the digital world, and they are raw. They are like flowers that you collect in a garden. They exist as such. So they are not treated as by anyone. They exist by themselves. They are raw. Think about it. Because, of course, what is absolutely central is to understand that you never had raw data that you collect, that you extract, and you extract partly through, for example, the metadata, and finally you get to a fourth step, which is content of the data. From the very beginning, data are constructed. And if they are constructed, it's through data mining, data profiling. So this idea of a real world of data independent from the action of the agencies extracting them is a nonsense. Nevertheless, that's a nonsense we continue to have every day in the terminology which are used and the metaphor which are used for the justification of it. So here we can come back to this discourse about two types of collection, upstream and prison, saying you can use both. I will not develop on that. We can come back that some of the slides of Snowden, which are interesting for what? To see how the intelligence services want to depict what they are doing themselves. So, what they say? Well, they say we have a tasking process, and this tasking process is to have some targets. From these targets, we will have mission management, we will try to have selectors, and finally, here, we will have the FBI, who is in charge to make the connection between the criminal suspect and the target. Looks wonderful, perfect, and for many years it was these slides which were almost given to the oversight bodies, saying here is the target analysis of the suspect that may be terrorism. Well, the second one is even more interesting. It's the same one, but you have the FBI and the connection with all the elements of the different technology and software and hardware, but looks this little cloud in the middle alone, which is called NSA, the NSA analyst. It's linked to nothing. It's a wonderful one. I love that one, because it's like, never look to the cloud that way, because we know now that they are mainly submarine cable. When you look at NSA, don't look up, look down. It's not a cloud. It's a lot of subterranean operations. So, how do they justify this kind of strategy of connection? Well, the justification has always been counterterrorism and what they call and beyond. Of course, the counterterrorism and beyond, which is the terminologies that when you look at a way, we look at the language they use in testimony. And beyond is the terminology to say, oh, well, we go beyond because it's all national security. But of course, when you have discussion, and we have seen that, I would say that I refuse to speak about Snowden revelation. I prefer to say the NSA scandal,
Because the NSA scandal has been not the case of Snowden. It has been the case of Snowden in conjunction with the refusal of the FBI at the Congress to accept the main narrative of the NSA, which was, we solve problem of terrorism. We have prevented, at the beginning he was saying, we have prevented thousands of cases. Then he was obliged, and the responsible of FBI say, not to our knowledge. We didn't have transmission of that. So he came back, he said, we save at least, I cannot speak of course because it's secrecy, but I can give you 64 cases where it's absolutely well known. And the FBI said, well, on these 64, most of them were suspect of terrorism, but they were disclosed as non-terrorist. And you have 2 cases where you intervene, and these 2 cases were not unknown. So what is at stake there? And I think it's very important, is that these technologies are connected with the discourse of the unknown, to find finally what we still don't know. The British have a better strategy in terms of linguistics, and they say it's exploratory. So it's an exploration of the unknown to find better, not what we already know and going back to different from what we know to what is related to, but from systematically analysis dangerous or just bizarre behavior. If you look at the forum on PRISM, we see that everything goes to integrated platform with different targets. And these targets are very interesting because if we look at the way it works, we'll see that, of course, the reach of the internet cannot be reached on this logic of the NSA, which may be different from the other partner, that you want to reach alone the global internet. And as you cannot alone, what do? You connect with the private providers. And this fact is very important because we will see that it mixed the logic of the public intelligence with private intelligence and with an hybridization of the two, which change what are the motivation to do surveillance. It's not anymore about terrorism. It could be, as David already explained, industrial espionage. So, how do you do that? Well, you use some element, especially what is called the X-key score system, which was a way to organize your research. Another one is called, now they have ameliorated that with IC Reach. Think about Google, but an intelligence services transnational organization where you have a Google search where you can search different elements. You can find, and here is one of the greatest slides. I selected some slides only, but look, how do I find a strong selector for a known target? And of course, how do I find a cell of terrorists that has no connection to non-strong selectors? Because of course, if you have already a selection, this system is not useful. It's better to use the traditional logic of coming from the person and then to the relative and then to the other relative. Here, it's no. You know that you had a suspect transaction from Norway to Lebanon of one bank, and you ask 25 million data. It's one demand. So it's considered
as warrantless, and it's considered as targeted. It's targeted because it's one demand. And from that, you will use selectors. And so you will try to find the different selection, multi-criteria. What are you looking at? That's one of the best slides because they explain. It's look for anomalous events. Someone whose language is out of place for the region they are in, which is wonderful because, of course, in that case, it's a lot of American in Middle East. Because they listen more to English than to any other language, and they have a lot of trouble with different languages. And we know, and I suppose some people know better here, it would be great to have research about the capacity of simultaneous translation by software, and not human being. It's one of the things that they never speak about because, of course, it creates a lot of bias about this vision of to have a global reach. Someone who is using encryption. So anytime you try, why do you signal yourself if you use encryption? So instead to be seen as a way to protect your privacy, of course, on the other side, it is seen as a sign that you are suspect of something because you want to use your encryption. And the last one is wonderful. Someone searching the web for suspicious stuff. So anytime you think that you are looking for suspicious stuff, realize that you are entering maybe into one of the category of data profiling. So that's the first element, digitization. It's not digitization itself which creates a problem. It's a connection between digitization and surveillance which has created it's so easy. When we had interview with people of intelligence services, they say, oh, now you know it's wonderful. Before we had hours and hours to connect just the cable and so on. Now it's 2 clicks on my mouse. And so it's not what we need to do, which is important, it's what is nice to have. So from the need to have to what is nice to have just in case. And that explains the logic of massive extraction of data. Where it worked with the idea of law. You have a strong controversy between what needs to be adapted. Is technology a trend which obliges law to adjust? Or is it because you have law that you need to restrict your technology? It's not obvious that every government or even NGOs who say they are resistant take that seriously. Most of the people are saying once we have technology, it's forever, so law has to be adjusted. And some NGOs say we need to change privacy law to adjust to technology. Because technology is forever. Well, the counter-argument could be we have cars who have the capacity to go more than 200 kilometers. You are not obliged, even in Brazil, even in Rio, even in some of the freeways, to accelerate to 200 kilometers, even if you have the possibilities. So what is the relation between law and technology is central. And of course, what has been central for the scandal of the Five Eyes has been that the distinction between internal and external is not anymore the same because we are in a digital world.
especially in the US, because they have chosen citizenship versus foreigner. And by doing that, of course, they get a lot of citizens abroad as foreign data, which explains why recently the court has condemned them, but not because bulk access was dangerous, but only because some privileged internaute, the citizen, have been taken as if they were foreigners. And we have to think about that again, because that's a fight which is absolutely central in terms of resistance to say this distinction citizen-foreigner, where to protect the citizen you agree that you can do whatever you want to foreigner, is a very dangerous trend, and the major trend. That's the same with the UK. At the UK, they were a little bit more clever because they say internal and external. So they make the difference of all the people inside the territory in the UK and all the people outside. So now they can justify, even if the court is saying that it's unlawful in the US, it's not unlawful in the UK. So this justification, legal justification, are absolutely central, and lawyers are at the key, one of the key elements if we have to think through what happened. So it's a question between technology and law. What was the moment where it was so obvious? It's with cloud computing. Why? Because you know that if you put your data in the cloud, they are going where? They are going mainly to private companies, mainly in the US. And that as soon as you do that, they become the property of the US. And then, because they are to the providers, the intelligence services oblige them to give your data. So one of the solutions, and we may have discussion about that, is do we want to break up the global internet, to set up regional one? Do we want to dismiss the law in the US versus the will of the US at the UN level? What do we really want to do? And it's clear that for the moment, nobody has clear ideas. But, of course, one of the elements is still, if you don't want to have your data on the internet, you can have other way of speaking to someone. You have to know, it's the idea that when you write an email, it's a postcard. So in the US, it's accepted that you can read a postcard. The post office can read the postcard. You accept that it's not confidential. Against this argument, you can look at what they do. Well, of course it's the internet and your email, but it's all the data of the cloud company. Of course, it's all the phone calls. It's all the text message. It's all the Skype communication, audio and video signal, satellite communication, and traditional landline. So you have no possibility to escape to the logic because they are integrated platforms. So who is doing that? Not one intelligence service, but the NSA, but what has been called the Five Eyes, and the Five Eyes are a connection of signal intelligence services, the old one which were only on satellites. And from that, they have organized NSA, GCHQ, ASD, CSEC, JCSB, and
to go very quickly, they have expanded a little bit to other, now it's called Five Eyes Plus, to Sweden, to Germany, and a little bit to France. And I may come back to that. But they are opposed to defense intelligence, security intelligence, and human intelligence. If you think about secret services, don't think that they work closely together. As I explained with FBI or CIA, they are the worst enemies. They compete for resource. They compete for organizing things. So what is going on is not at all that you have a major complicity of all the intelligence services. On the contrary, you have different guilds, different sections, different craft. All the SIGINTs works together, but sometimes they prefer to work together against the traditional human intelligence services or even against the knowledge of their own professional of politics. And that's where we have a central element, which is that you have a transnationalization of acquisition of information, which goes against the idea of national security. So, plenty of others. I shift, but of course it goes beyond democracy. Don't forget Libya, Pakistan were asked, of course, to be part of the team of Singit intelligence, and some private French private companies gave all the element to Gaddafi to put under surveillance all the people during the Arab Spring. So we can go on and on about that. So what is central is certainly to understand that as a transnational field of power regarding sensitive information with cooperation and competition. So they call that themselves, it's not my terminology, it's the terminology they use in the slides, co-opetition on the socio-technical capital. So how do they do that? They can do that only through the hybridization with the private. So we have a corporate capital. And here, a lot of people are speaking about complicity, neoliberalism. Maybe, but maybe not. It's not fair to put all the private company on the same box. Some has worked as hell to block the FISA and the NSA, like Yahoo, for example. They were almost destroyed, and they lost a lot of their market shares, maybe because they were against the NSA. Others were largely in favor, more than welcome. They helped the NSA saying, oh, you are not really good techie, we could do better for you. And that's typically Google and Facebook. So here you have to look at all the trials nowadays, because of course, and that's something very important, Snowden elements are not the end of something. They are the very, very beginning. And that's also something to think about. Because the hope of the intelligence service is, well, he has done that, it was once, now with the bombing in Paris and Copenhagen, we are in a post-Snowden era, which it was a parenthesis and we can continue as we have done before. Against that, we have to say no. That's the very, very beginning of a radical transformation about what is democracy and what is the reason of state. So, controversies are certainly linked with that. In some way, I want to challenge you a little bit. I disagree now with this notion of mass surveillance. For me, if we are going on mass surveillance, the counter-narrative, it's not mass because it's not total, it's not global, it's not systematic. And they mix the three, and they invent a Stasi was never existed,
who was looking every day to every file, to every content of everybody, and they just say, we are not doing that. Of course, the Stasi itself has never done that, first, and they are not doing that because they continue with selector, with targets, but with profile, with collective groups. So what is at stake is maybe not surveillance, but suspicion. And that's the terminology I want to develop, and I've made a chapter about that what is at stake is intrusive suspicion. And intrusive suspicion is destroying what? Is destroying data protection, privacy, but mainly and more profoundly, presumption of innocence. We change the way we are in our society. We have transformed our societies as societies of preliminary suspicion, where people have to explain why they have to be trusted. We change that it's not natural to be innocent. Now what is natural is to be suspect, and you have to prove to everyone around that you are not suspect, that you are not doing this malicious event, that you are not looking at suspicious stuff. So the charge is on you to prove that you are a good citizen. And because of the strategy of that, everybody has a tendency to justify himself, saying, I'm part of the good. I'm not doing things. I can be transparent. I want transparency to the police. And so, me, but I'm sure someone else is not like me. And that's where you see how the will to serve is turning in. Because it's never you, but it's always some otherness. Especially with the discourse of otherness as an enemy within. So I think it's really important to look at that, and maybe I will finish on that line. We are with Gulliver as the NSA and the Five Eyes. But maybe we are all little Lilliputians, but we can remember Gulliver and Jonathan Swift. Gulliver ended up paralyzed by all the Lilliputians if they work together. Thank you very much. Obrigada, Didier. Bem, eu passo, como já estamos bem apertados no tempo, eu passo a palavra ao Sérgio Amadeu, que vai fazer a última intervenção dessa mesa, cujo título de sua fala é Militarização do Ciberespaço e Resistência Distribuída. O Sérgio Amadeu é professor da Universidade Federal do ABC, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, presidiu o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação entre 2003 e 2005, integrou o Comitê Gestor da Internet no Brasil durante dois períodos. O Sérgio é um velho conhecido e amigo de longa data, com quem eu já compartilhei vários momentos e debates sobre esse tema de vigilância, tecnologia, sociedade. Para citar apenas alguns dos livros, alguns mais antigos e outros mais recentes do Sérgio, eu menciono o Software Livre, a luta pela liberdade de conhecimento, e Exclusão Digital, a miséria na era da informação. São os dois livros, acho que mais antigos seus. E, mais recentemente, duas coletâneas, uma que se chama Cultura, Tecnologia, Redes e Espaço de Sociabilidade e Socialização,
publicado pela Federal do ABC, e Cidadania em Redes Digitais, publicado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. Bem, então, passo a palavra, Sérgio. Obrigada. Bom, obrigado, Fernanda, obrigado aos organizadores, ao Lavits. Eu vou fazer uma reflexão sobre o que alguns de nós têm classificado como um espaço de guerra hoje, porque é um espaço de operações militares também, que é a internet, né? E eu vou falar basicamente esse roteiro aqui. Eu vou falar aqui sobre as mudanças nas práticas de vigilância e espionagem após os ataques de 11 de setembro. Vou falar sobre a relação das corporações de tecnologia e entretenimento como uma base da estrutura de inteligência a serviço de um estado de exceção. Depois eu vou rapidamente mostrar o trade-off, a troca conflitante entre mercado de dados e direitos de privacidade, e vou terminar falando rapidamente do avanço da resistência baseada nos princípios dos cypherpunks, que é um tipo de tecnopolítica que se instrumentaliza pela cultura hacker. Eu queria começar mesmo, portanto, falando desse trecho da frase da presidenta Dilma Rousseff, no dia 24 de setembro de 2013, na abertura da 68ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Ela disse o seguinte: as tecnologias de comunicação e informação não podem ser o novo campo de batalha entre Estados. Este é o momento de criarmos as condições para evitar que o espaço cibernético seja instrumentalizado como arma de guerra, por meio da espionagem, da sabotagem. Bom, esse discurso é um discurso, ele foi grande, foi o primeiro discurso de um dirigente estatal sobre a questão da neutralidade da rede, a privacidade e a liberdade na internet. Curiosamente, não foi feito por nenhum dirigente de Estado dos grandes países liberais. Foi feito pela presidente do Brasil, exatamente após as denúncias do Edward Snowden. Mas, repare uma coisa, se você lê todo o discurso, eu queria chamar a atenção de todos que o argumento dele é um argumento positivista e é bastante equivocado, apesar de ser politicamente importante. Mas ele passa do pressuposto que as tecnologias da informação e comunicação são neutras, que elas não são apropriadas economicamente nem politicamente. E ela desconsidera várias perspectivas teóricas, como, por exemplo, as perspectivas Foucaultianas, deleuzianas, que nós estamos tratando com dispositivos. Dispositivos são operadores materiais de poder. Então, a questão é a seguinte: um discurso que clama por uma situação imprópria pode ser efetivado? Ou será que é melhor nós procurarmos encontrar saídas, considerando que existe sim um ganho econômico, existe sim as tecnologias apropriadas de maneira política? Elas são tecnologias hoje completamente politizadas. Bom, eu vou avançar aqui um pouco a partir das raízes, são várias, mas as raízes da militarização da internet. E vou usar aqui um dos textos dos anos 90 de dois assessores da inteligência norte-americana que também são acadêmicos, o John Arquilla e o David Honfeld. Eles trabalham para a Rand Corporation e tem várias agências que se relacionam diretamente com os acadêmicos e formulam uma ideologia ou práticas discursivas, se preferir, para sustentar essas posições de vigilância, de vigilantismo em massa. Então, repare que eles dizem:
nesse livro: a preparação para o conflito nesse mundo exigirá a mudança para as novas formas de organização. A informação e o conhecimento estão se tornando os elementos chaves de poder. E continuam: isso implica, entre outras coisas, de que Marte, o antigo deus da força bruta e da guerra, deve dar lugar a Atena, a bem armada deusa da sabedoria. Aceitar Atena como patrona dessa era da informação representa um primeiro passo, não só para a preparação para conflitos futuros, mas também para preveni-los. Na verdade, o que eles estão dizendo é o seguinte: se você for ler vários desses técnicos políticos e assessores do Departamento de Estado americano, eles colocam o seguinte, já colocavam nos anos 90, a fronteira terrestre é pacificada ao norte e ao sul, Canadá e México. A fronteira marítima é praticamente a doutrina militar americana de ocupar os mares. Eles têm a base das forças armadas deles, são os Mariners. Eles têm a capacidade geoestratégica. A fronteira aérea tinha um único adversário até a Guerra Fria, que se chamava União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Toda a doutrina de ocupação de território é pelo domínio antes do espaço aéreo e depois colocar soldados no chão. Então eles têm o domínio da fronteira aérea. A fronteira aeroespacial foi que ajudou a derrotar o Império Soviético com o programa Guerra nas Estrelas. Vocês devem se lembrar que era um programa assim, altamente custoso, muito caro, que seria inviável de se suportar esse programa, enfrentar esse programa. A fronteira interna e a fronteira ciberespacial, cibernética, para esses teóricos de segurança nos anos 90, eram os dois grandes problemas que os Estados Unidos da América do Norte enfrentavam: a fronteira interna e o ciberespaço. Foi exatamente da fronteira interna que surge o 11 de setembro. Dentro do território, usando aviões como bomba, eles falaram: nós tínhamos razão. Nós temos duas grandes falhas: a fronteira interna e o ciberespaço. E se você pegar teóricos que são ainda de mais relevância no cenário das relações internacionais, como o liberal Joseph Nye Jr., autor junto com o Keohane da teoria do soft power, hard power, o Joseph Nye, ele colabora com isso. Ele escreveu aquele livro, Cyber Power, e deixa claro: mudanças nas informações sempre tiveram um impacto importante sobre o poder. Mas o domínio cibernético é, ao mesmo tempo, um novo ambiente artificial volátil. As características do ciberespaço reduzem alguns dos diferenciais de poder entre atores e, portanto, são um bom exemplo da difusão do poder que caracteriza a política global nesse século. As maiores potências, diz o Joseph Nye, não têm capacidade de dominar o ciberespaço do mesmo modo que têm de dominar o mar e o ar. Portanto, todo esse poderio estaria em risco. E eles, portanto, utilizam toda essa doutrina para mudar o sistema de espionagem focal para o sistema de espionagem massivo. O sistema de espionagem massivo, denunciado pelo Snowden, ele depende de poder de análise. Uma das questões mais importantes para as corporações hoje e para os estados é um novo tipo de poder, que você poderia dizer que eu estou, na verdade, exagerando, mas é um exagero. É um tipo de capacidade, de destreza, de habilidade que estados e corporações têm que ter, que é o poder de análise, de coletar, processar, classificar e analisar informações. Então, esse poder que está em torno do Big Data e outras tecnologias, data mining, ele tem que se sofisticar. E, portanto, para enfrentar uma mudança onde as fronteiras que na verdade, o Estado americano não consegue controlar, eles precisam de duas coisas: transformar cada pessoa que tem uma conta na internet em um possível suspeito. Então é o que o Agamben diz, que
depois do 11 de setembro, a prática comum dos Estados é a da exceção. Então, você é exceção, no caso norte-americano, pela força. Não é a exceção que o Agamben nos traz de origem germânica, a exceção de um momento catastrófico, onde nós temos que atuar. É a exceção da legitimidade de quem tem o poder. Quem tem o poder pode praticar. A qualquer momento, o mais forte pode exercer a sua força. E eles estão exercendo a sua força. Então, veja, e para isso, eles precisam enfrentar um momento da rede. Os dados do Centro de Pesquisa da Cisco, que é a que produz roteadores, é a principal empresa de roteadores, aparelhos de telecom no planeta, deixa claro o seguinte: em 2012, você tinha 1/3 do que nós teremos de uso. Hoje nós já estamos para lá de 1 zettabyte e vamos chegar a 1.4 zettabyte de trocas de informação em rede, na internet. Aí você fala, bom, e daí? O que é 1 zettabyte? 1 zettabyte é isso aqui, ó. É uma unidade de informação. Tá vendo quantos zeros são? 1 zettabyte. 10 elevado a 21. Se você preferir ao zettabyte aqui embaixo, a maioria de nós já chegamos no terabyte. Estamos felizes com terabyte, mas a internet já está no campo do zettabyte, que significa 1 trilhão de gigabytes, ou mesmo que 1 bilhão de DVDs assistidos por dia durante um ano inteiro. E esse volume de dados, você vai dizer, parou, não parou. Esse volume de dados é crescente. Então, veja bem, isso é com que os sistemas de inteligência e as grandes corporações que têm interesses globais têm que lidar. Essa enormidade de dados. Então, eles justificam o tratamento desses dados, seja para encontrar possíveis ameaças, seja para poder se beneficiar no mercado. Então, você veja, o que eles fazem. Como é que é o sistema de inteligência que já foi mostrado aqui? O sistema de inteligência, a NSA, raramente atua sob um alvo. Ela atua sobre corporações. E ela coleta dados de corporações, corporações de entretenimento, corporações de tecnologia, corporações que nós entregamos nossos dados, como o professor David já falou, de maneira prazerosa até, porque nós, por eficiência, por necessidade, fazemos isso cotidianamente. Então, esse mundo é o mundo da ciberguerra, é o mundo que pega dados dessas corporações que nós utilizamos o tempo todo. É o mundo que não respeita cidadãos, não respeita instituições. Todos, a qualquer momento, são considerados alvo, desde que tenha feito uma busca específica, usado um termo específico, mandado um e-mail específico. Eles vão cair nas malhas da mineração de dados ou do data mining desses serviços de inteligência. E para você ter uma ideia, a Agência Britânica de Inteligência, um exemplo disso todo mundo já deve, é só para relembrar, eles pegaram em 6 meses de 2008, 1.800.000 pessoas que tinham contas no Yahoo. Essas pessoas tiveram suas imagens capturadas, e foi um escândalo. Era uma das denúncias do Snowden. Mas entenda o que está acontecendo. Se a NSA não pega essas imagens, as empresas privadas pegam. A Samsung pega dos aparelhos smart. Todos pegam. Por que pegam? Porque a economia informacional já pega isso. Porque existe um mercado privado, um mercado de compra e venda de dados pessoais. Um mercado fundamental. Então, há normalmente uma microeconomia da interceptação de dados. Porque essa microeconomia da interceptação de dados, ela é fundamental para gerar os perfis necessários para modular comportamentos. Então, essas corporações, elas não querem manipular você, elas querem modular você, elas querem ofertar especificidades a você. Agora, a palavra de moda do marketing é apresentar experiências a você.
Então, esse mundo das experiências é o mundo que exige a formação de perfis e exige uma microeconomia da interceptação de dados. Para você ter uma ideia, eu peguei o Lightbeam, que todo mundo pode baixar no seu navegador, se for Firefox, ou outros vários clientes desse tipo, e eu investiguei as 100 maiores empresas de internet do Brasil. Vou melhorar minha frase. Eu analisei os 100 sites mais acessados do Brasil, certo? Então, repare, 16 eram de comércio online. Vamos só na primeira fileira. Ao acessar 16 sites, ele mandou a minha informação de acesso para 300 outros sites que acompanham a minha navegação. Então, veja, aquele software anterior, ele permite saber para onde minha informação foi enviada. E eu acompanhei isso. Então, você veja, é uma coisa normal, corriqueira. Eu fiz isso para saber o seguinte: será que o Brasil está na economia da vigilância? Será que as nossas empresas estão já completamente envolvidas na economia informacional? Na verdade, o que eu chamei de microeconomia da interceptação de dados? Estão sim, muito bem envolvidas. Porque, na verdade, você tinha esses elementos de interceptação e de intrusão como prática corriqueira, inclusive há muito tempo. Uma das empresas que faz parte do sistema da NSA e que coleta dados nossos para defender direitos de propriedade intelectual, originalmente, é a Microsoft. Eu vou rapidamente, melhor do que eu falar do qual é a dinâmica, ler um trecho da política de privacidade do Windows 8 e do Windows Server 2012. Olha só, esse terceiro parágrafo, por favor. Terceiro parágrafo. A Microsoft pode acessar ou divulgar informações sobre você, incluindo o conteúdo de suas comunicações para, : cumprir a lei ou responder às solicitações legítimas ou processos judiciais. B. Proteger os direitos de propriedade da Microsoft ou dos nossos clientes, incluindo a aplicação dos nossos contratos ou políticas que regem o uso de software. Ou C. Adotar providências quando acreditamos de boa fé, repare essa palavra, não de má fé, de boa fé, que esse acesso ou divulgação seja necessário para proteger a segurança pessoal dos funcionários da Microsoft, dos clientes ou do público em geral. Ou seja, tudo. Então, se você reparar nisso, isso é o que nós praticamos ao usar o Windows nas nossas máquinas. Eles vasculham, é por isso que muitos de nós recebem recados assim: olha, você tem um software, você não quer legalizar? É porque eles entraram no seu HD. Eu não tenho muito tempo, mas quando você entra na internet, ele passa essas informações para o servidor mestre da Microsoft, a Microsoft processa e oferece você licenças para aqueles produtos que você adquiriu de maneira não licenciada. Então, e a Microsoft fazia isso normalmente. Agora, então, entenda como é o esquema da NSA. Se ela precisar, ela faz isso via também Microsoft. Se for um alvo importante, eles vão fazer por ali, entendeu? Se for um diretor da Embraer que vai participar de uma licitação importante, eles vão tentar captar essa informação de várias formas. E eles vão processar isso com grandes aparatos físicos também. Essa foto famosa, eu acho que a maioria aqui viu, da revista Wired. Isso aqui é o deserto do Utah e isso aqui é o prédio da NSA. 2 tanques de água para refrigerar a quantidade de máquina que tem à disposição ali. Quer dizer, aí eu fui ver o seguinte: bom, então, eu estou já nos finalmente, praticamente. Então, o que acontece? Como que é esse discurso legitimador? Como que o aparato político norte-americano trabalha com isso? Como é que é? Porque no Brasil, 80 deputados votaram contra a moção que repreendia a vigilância massiva.
Quer dizer, me parece que eles são a favor da vigilância massiva. Então pensei, imagine nos Estados Unidos. Eu fui porque na comissão do Congresso Nacional, no caso, desculpe, do equivalente à Câmara dos Deputados, à Casa dos Representantes, e na comissão de inteligência. Então, e lá, curiosamente, tinha uma lei que seria votada, tinha sido aprovada no Congresso e seria aprovada no Senado. E a denúncia do Snowden recuou, criou um problema para a aprovação dessa lei, que é o Cyber Intelligence Sharing and Protection Act, que é o CISPA, que era a lei que substituiria a SOPA e o PIPA, lembra? Que foi derrotada. E esse ato, ele tinha um apoio massivo. Então, eu baixei os documentos, alguns não estão mais lá. É curioso isso. O do Facebook não está mais lá, mas eu tenho. Então, é curioso você ver o seguinte. Esse CISPA, o que ele faria? Isso aqui são várias coisas da campanha contra o CISPA. É um projeto de lei que legaliza a articulação entre empresas e governo. Aquilo que a NSA faz. Mas ele incita as empresas de tecnologia a trocar informações entre elas para identificar possíveis suspeitos. Então, repare, o apoio ao projeto de lei CISPA deixa claro aonde está a fronteira da ciberguerra, para quem acha que isso é uma metáfora exagerada. A fronteira da ciberguerra está aqui. Isso é uma carta do vice-presidente do Facebook. Diz, no meio da confusão do Snowden, eles mandam uma carta, olha só, 6/2/2012, na verdade era um pouco antes, era para aprovar o projeto. A segurança eficaz, diz um trecho da carta, requer a cooperação dos setores privado e público, e a cooperação bem-sucedida requer o compartilhamento de informações. Sua legislação remove regras penosas que atualmente podem inibir a proteção do ecossistema cibernético e ajuda a fornecer uma estrutura mais estável para o compartilhamento de informações dentro da comunidade virtual, ao mesmo tempo que são respeitados os direitos de privacidade e expectativas dos nossos usuários. Eles respeitam. Na verdade, essa é uma carta dizendo, nós apoiamos o CISPA, apoiamos a integração privada-pública do sistema de inteligência. Então, veja bem, não é que a empresa foi levada a contribuir com isso. A empresa ela é dirigida por pessoas que têm essa visão. Algumas dessas empresas de tecnologia estão colaborando há muito tempo de bom grado com esse sistema que eu denominei aqui de militarização da internet. HP é uma delas, a Oracle, a Intel, a McAfee, Symantec, a Time Warner Cable e mais 80 outras empresas que a gente tem os documentos de apoio ao sistema de intrusão e de captação. Agora, repare que situação é essa, né? Um ano depois de aprovar o Marco Civil e de ter sua máquina sistematicamente vigiada, com suas informações coletadas, me chamou muito a atenção duas coisas. O acordo que não existe, vai ser assinado em junho, mas a intenção de um acordo do zero rating, que é não cobrar para empresas Facebook e os seus parceiros para acessar a internet. Isso seria uma tal da inclusão digital. Me chamou a atenção esse acordo, porque o Facebook integra o sistema que foi denunciado por ela na ONU. Mas não é só por isso, mas também as frases dela que eu não tive condição de organizar aqui para incluir na minha apresentação, com o Obama. Porque quero lembrar que ela, além de, naquele período, ela adiou essa visita, só foi feito
eu acho que nem foi feito ainda formalmente, mas ela disse, eu não tenho como fazer, o que eu vou falar? Um país que diz, inclusive, que vai continuar espionando. Há uma mudança na diplomacia brasileira, há uma mudança nas declarações dela, há uma mudança em relação aos projetos que existiam de segurança. Há uma mudança clara. E talvez tenha a ver com isso aqui, ó. Vocês conhecem esse projeto? Isso é um piloto na Nova Zelândia. É um projeto do Google, o Lyon. O projeto de jogar balões no alto, fazer uma rede mesh por cima, que conecte a 65 mil pés as localidades abaixo do Equador. É um projeto de conectividade feita por uma empresa que é uma empresa digital. Ela vai ser também uma empresa de telecom. E esse projeto está sendo testado e ele chamou muito atenção pela sua genialidade tecnológica. De fato, é uma bela sacada aproveitar o regime dos ventos e tal. Mas reparem uma coisa. Isso chamou a atenção do Zuckerberg, que fez o site internet.org, fez esse projeto, e ele diz, 2/3 do mundo não estão conectados na internet. Então, há uma disputa na economia da informação, que é uma economia de rede, tendente ao monopólio. Há uma disputa por quem engole a internet. É o Google ou o Facebook. 2 aparatos do sistema de espionagem massivo. O Facebook, para quem não viu, pode entrar nesse site e baixar esse documento, é curiosíssimo. Ele vai enfrentar os balões do Google com os drones. E para o drone voar no Brasil, vai ter que ter autorização do governo brasileiro. Então eu fico pensando, esse acordo em junho de conexão da Amazônia é um acordo de colocar drones ali a 20 mil metros ou 20 quilômetros, 65 mil pés, que eles com carga de energia, bateria solar, peso leve, aparentemente ficaria 2 anos voando ali. Aí você fala, ei, qual o teu problema? Você já tem a Telefônica, aqui essas mega empresas de telecom são todas corporações multinacionais oferecendo conexão. Qual o problema do Facebook? Tá com os drones oferecendo conexão em cima da Amazônia e sabe lá mais da onde? Ué, problema nenhum. Quer dizer, ou muitos problemas. Porque você só vai tá fazendo isso para as empresas Facebook e parceira. Isso aqui não é uma conexão para a internet, não é uma conexão para VoIP, não é uma conexão de uso universal. Isso é uma conexão para os serviços do Facebook. A minha questão é, nós vamos autorizar esse tipo de coisa? Aí estamos no plano da controvérsia. Eu não tenho muito tempo, mas eu quero colocar o seguinte. Essa mega militarização da internet gerou resistências que já existiam e foram super, vamos dizer assim, incentivadas em alguns lugares, outros não, mas essas resistências são resistências não só no campo da política tradicional, são no campo do que se chamou aqui tecnopolítica, ou que eu chamo de resistência distribuída. Aquele cidadão ali, novinho na época, era o Phil Zimmermann, criador do PGP, Pretty Good Privacy, que é um cliente que popularizou o uso de criptografia para mandar e receber mensagens. A comunidade cypherpunk, que são grupos de pessoas que, já desde os anos 80, acreditam que a criptografia é uma arma política, porque eles já acreditavam, pela sua origem anarcocapitalista ou libertarian no sistema político americano. Libertarian é aquele cara que está mais à direita, ele é muito mais que um liberal, ele é contra o Estado, a existência do Estado, mas não necessariamente contra a existência do mercado, do capital. Esses caras, eles se colocavam contra aquele poder do Estado. Então, eles criavam a questão, o código criptográfico pode defender o cidadão contra a intrusão, contra o agigantamento do Estado. Eles começaram assim. E se você pegar o manifesto de 1993,
o Eric Hughes, no Cypherpunk Manifesto, ele diz: privacidade é o poder de se revelar seletivamente ao mundo. Então nós estamos perdendo esse poder, porque as corporações querem transparência total da gente. O Estado quer, ele é opaco, eles são opacos, mas eles querem que nós sejamos completamente transparentes. Então, ele dizia: não podemos esperar que governos, empresas e outras grandes organizações sem rosto nos concedam a privacidade por caridade. E tem vários sites que foram organizados, várias listas de discussão, e uma delas, o Cyphernomicon, ele é um roteiro do cypherpunk, que está disponível até hoje na internet, construído pelo MEI, e ele tem lá, vamos dizer assim, esses primados, esses princípios, que o governo não deve ou não possa espionar as atividades das pessoas, que a proteção de conversas e negociações das pessoas seja um direito básico, que esses direitos possam ser assegurados pela tecnologia em vez das leis, e isso gera a quantidade enorme de aplicativos para poder o cidadão se proteger. Curioso isso, né? E que o poder da tecnologia muitas vezes crie novas realidades políticas. Daí o mantra dos cypherpunks. Cypherpunks escrevem códigos. É assim que eles lutam politicamente, construindo soluções contra o intrusor. A inteligência criptográfica, então, é um recurso de poder. As soluções de criptografia podem anular a força das grandes estruturas de poder. Isso é a lógica, não estou dizendo que é a verdade. Isso é a lógica dos cypherpunks e dos vários grupos que vão disseminando. E o curioso é que logo 4 dias depois do ataque ao 11 de setembro, o cypherpunk Tonga coloca essa mensagem: além de mostrar que não vamos ser intimidados nem desistir de nossas liberdades diante dos terroristas, esse é o momento em que o mundo precisa desses serviços. Serviço de e-mail anônimo. Porque aí começou a ser atacado. O anonimato protege o terror. É agora que a gente vai ter que conter a ação brutal do Estado, que no momento de crise é um momento robesiano, onde ele faz você abrir mão de direitos em função de uma pretensa segurança. Então, isso estava indo, teve um descenso depois do 11 de setembro, e aí explode com o Wikileaks e depois com as denúncias do Snowden. Vários coletivos passam a organizar criptoparties no mundo inteiro. É que eu peguei um trecho, um print screen de uma dos sites. Você tem só nesse site mais de 90 eventos realizados a partir das denúncias do Snowden. Esses eventos são eventos do quê? São encontros onde as pessoas aprendem a usar ferramentas criptográficas, que é a lógica dos cypherpunks. E, na verdade, isso vai se popularizando. Então, uma parte grande da comunidade de software livre, que desenvolvia diversos softwares, vai se ligando ou atentando para a questão da segurança nesse sentido da ideia de que é preciso defender a privacidade. Essa é a foto de uma das salas da Crypto Rave em São Paulo, que foi a maior criptoparty do Brasil. E a ideia de vários coletivos assim: como que você faz a NSA recuar? Usando criptografia. Faça ela perder dinheiro, porque o processamento de uma mensagem para sua mãe criptografada é um processamento caro. Então você manda uma mensagem para sua namorada, seu namorado, não importa, e fala: oi, tudo bem, vamos tomar um chopp à noite, encriptada. Qual que é a ideia? Você viu nos slides que ele estava mostrando, que estava lá: se você usar criptografia, você é alvo, não tem jeito. Eles vão escanear essa mensagem e tentar analisar, e quando eles quebrarem vai estar escrito: oi, mamãe. Então a ideia é exatamente essa. E por fim mesmo, que nós estamos atrasados, desculpa, tem 2 slides. Eu acho importante mostrar que daquela origem libertária, extremamente vinculada ao anarcocapitalismo, há um descolamento dos cypherpunks. Vários deles se descolam dessa doutrina, que se situa mais no campo do Robert Nozick,
desse pessoal e vai para o sentido mais ligado à temática contemporânea, o que os aproximou de alguns grupos de esquerda. Veja, o Assange diz: o movimento cypherpunk, porém, se estendeu além do libertarismo. Os cypherpunks podem instituir um novo legado na utilização de criptografia por parte dos atores do Estado. Um legado para se opor às opressões internacionais e dar poder ao nobre azarão. A criptografia pode proteger tanto as liberdades civis individuais como soberania e independência de países inteiros. A solidariedade entre grupos com uma causa comum e um projeto de emancipação global. Isso já não é mais o discurso original cypherpunk. Há uma mudança. Isso é curioso. E vários coletivos. Agora, não são todos. Mas você veja que há uma mudança. E uma mudança que pega o Jacob Appelbaum. O Jacob Appelbaum, principal desenvolvedor do software e da rede de anonimização da navegação, de navegar sem ser vigiado, que é o Tor, ele diz: a força de praticamente todas as autoridades modernas provém da violência, ou da ameaça da violência. É preciso reconhecer que com a criptografia nem toda a violência do mundo poderá resolver uma equação matemática. Então é uma aposta exatamente na ação política, mas na ação política pelo código, pela disseminação de aplicações. Era isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigada, Sérgio. A gente tem daqui a pouco um coffee break, mas para não perder completamente o tempo do debate, eu vou abrir um período curto, então uma rodada bem rápida de questões. Está aberto. Não sei se a mesa quiser colocar, teria, digamos, prioridade, senão eu passo ao público. Ok, então eu abro ao público se alguém tiver alguma questão que seja... Vou fazer uma rodada, eu acho que vamos fazer o seguinte, uma rodada de 3 perguntas e acabou. Quem levantar o dedo primeiro leva. 1, 2, já tem 2 pessoas inscritas. Mais alguém? Só um minutinho, por favor. Ok, então temos, nesse meio tempo, alguém mais pode se candidatar, por favor. Olá, bom dia. Meu nome é David Miranda, eu sou parceiro do jornalista Glenn Greenwald, que fez as publicações do Snowden. Muito importante o debate que está tendo aqui hoje. Eu queria só levantar uns pontos importantes que eu achei interessante. A principal mudança que eu percebi desde as publicações do Snowden foram as companhias privadas, como elas tiveram que modificar a forma que elas têm que proteger as informações dos seus consumidores. E hoje eu vejo companhias na Alemanha, aqui no Brasil, tentando vender isso. Eu queria entender como a gente pode fazer essas mudanças e para os governos, para a política. Se a banca tem alguma sugestão. Desculpa. Se tem alguma sugestão, porque eu vejo hoje em dia a China tentando modificar todos os sistemas de software, de hardware que eles têm, e aqui no Brasil a gente está com... Olha, desculpa. É isso, obrigado. Bom dia. Muito boas palestras. Meu nome é Marta Suda. O que me questiona mais é essa situação justamente da internet.org, da Dilma tá em vias de fazer uma parceria com o Facebook. Qual é a consequência prática para nós brasileiros? Bom, se não tem mais uma questão aqui, e fechamos. Bom dia, meu nome é Bruno Cardoso. Porque a apresentação de vocês começou de uma forma que deixou todo mundo muito apreensivo com as questões da vigilância. A vigilância que, enfim,
entra em tudo que a gente faz, mas as 3 terminaram com uma mensagem otimista. Eu gostaria de saber se vocês realmente estão otimistas em relação às possibilidades de resistência, ou foi uma estratégia para não deixar a gente deprimido e com muito medo do futuro. Bom, passo a palavra à mesa. Afinal, temos ainda 2 dias, não podíamos deprimir hoje, né? Eu começo? Pode começar. Bom, primeira questão do David Miranda. Se eu entendi, David, eu acho assim, o capitalismo transforma tudo em negócio. Se há uma demanda pela privacidade, vai ter softwares e soluções vendidas para a privacidade. Agora, se esses softwares e soluções forem vendidos por uma empresa de origem norte-americana, eu vou dizer uma coisa, ela está subordinada ao Patriot Act. Então, ela vai fornecer informações para as agências de inteligência norte-americanas. Aí você fala, bom, então eu vou usar o Telegram. Tem um monte de cara que eu vejo aqui que se comunica comigo pelo Telegram. Porque o Telegram é dos russos. Sim, e não sei quem é dos chineses. Sem dúvida. É isso que eu estava falando, isso é um processo, há uma ocupação de dados, você tem uma coleta massiva de dados, e essa coleta não é de um Big Brother, é uma coleta que é feita porque há uma parte da economia da informação que depende desses dados serem processados para serem vendidos. E isso vai ser feito. E os aparatos de inteligência se articulam com essas empresas da China. Você fala, eu não vou usar roteadores norte-americanos no meu cabo submarino, agora eu vou usar chineses. Você vai estar... Quem me garante que não tem backdoor? Eu poderia ter se eu tivesse todos os códigos-fontes, todo o sistema de eletrônico lá. Mas eu vou ter? Eu não vou ter. Provavelmente eu não vou ter. Então, na verdade... eu acho que nós temos que ter soluções em código aberto que sejam plenamente auditáveis. Se ela não for em código aberto, se não for auditável, não é seguro. Esse deve ser o nosso primado, minha opinião. Né? É a minha opinião. Então eu não confio em estou aqui chegando com um novo produto, o Facebook seguro. Piada. E aí, a Marta, para concluir rapidamente, a Marta, a consequência prática para os brasileiros é o seguinte: se for verdade mesmo que o governo vai fazer um acordo com uma plataforma privada, eu reconheço que onde existem discussões públicas, mas é uma plataforma privada que censura, que tem um algoritmo de bolha, de filtro, que não deixa a gente ver, eu já acho um absurdo. Agora, se ele fizer um acordo mesmo, ele vai concentrar o tráfego de informações para uma empresa. Isso, na minha opinião, é um equívoco. Porque o que é o que nós estamos vendo? O que é algo de grande valor na economia informacional? É o fluxo de informação, é o acesso. Então, o governo vai privilegiar o acesso. No mundo da internet, eu faço um site, eu faço um aplicativo, eu faço um protocolo. Eu não peço autorização para ninguém para fazer nada na web ou na internet. Não peço. Dentro do Facebook, eu não posso fazer nada sem autorização do Facebook. Então, eu estou substituindo a lógica da liberdade pela lógica da permissão. Eu estou incentivando uma plataforma privada. A consequência é trágica. Espero que isso não ocorra. E, por fim, Bruno, a mensagem otimista é assim. Eu estava até falando pro evangelista que eu estava vendo eu acho que foi pro Henrique, eu não sei. Eu estava vendo um documentário desses assim de Geographic Universal, sei lá, National Geographic, e tava lá o cara dizendo, olha, no final de tudo, o universo vai esfriar, vencerá a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia.
no final de tudo, tudo vai se acabar. Eu fiquei meio deprimido. Falei, pô, tudo vai se acabar daqui zilhões de anos, tal. Então, eu como não vou... O que eu vou ficar chorando em zilhões de anos? Eu acho assim... É o mesmo caso aqui. Há um poder descomunal do lado de lá. E há uma lógica econômica. Se fosse só uma lógica política, não é só política. Há uma lógica econômica. Há uma lógica econômica que vai captar biotecnologia, uma série de coisas. A sociedade pode enfrentar essa lógica? Pode. Ela vai ganhar? Não acredito que seja possível de responder isso. Mas, enquanto houver possibilidade de resistência, essa resistência será feita. Essa é uma das características que a gente aprendeu na história, né? E que o poder é positivo também nesse sentido. Nós vamos resistir. Então, eu diria que eles vão perder. Eu sou otimista nesse ponto. Mas, se você fizer uma análise rigorosa, a situação é bastante complicada, mas você tem que enfrentá-la. E a academia é importante para isso. Só o final mesmo. Eu me lembro bem, estava falando, a escola de Frankfurt enfrentou a ideia da raça pura ariana. Por quê? Não tinha o menor sentido. Tem sentido, sim. Tem que pegar essas coisas totalitárias e submetê-las a uma análise muito forte e mostrar suas consequências. Essa situação que nós estamos vivendo, nós precisamos decodificá-la, torná-la, vamos dizer assim, clara para as várias pessoas. E aí eu sou otimista. Excuse me. I am not an optimist. I am realistically hopeful, which I think is different from optimism. And I'll tell you why. Sometimes we talk in terms that sound as if we believe there is only one trajectory, kind of inevitable trends towards something or other, worst case scenarios, if the negative views of surveillance are to be believed. And as I understand it, nothing is inevitable until it actually happens. And that kind of inevitability mindset, especially when we're talking about negative aspects of certain kinds of social practices and political actions, I think is very unhelpful for thinking about these very important issues. As DJ pointed out several times, we can't simply say that all actions of governments or corporations are necessarily in line with each other. We do see very different kinds of movements within government agencies and also within corporations. And myself, again, I think it's really important not to tar all with the same brush, but to recognize that there are those differences and sometimes very positive ones as well. And also, in the area of ordinary users of internet, cell phones, and so on, it seems to me that we can see already, even since the Snowden revelations of 2 years ago, that people are changing their practices. Of course, some of them simply become more kind of self-protective, but others are engaging in new sorts of practices that actually try to make a difference to outcomes. And that area of what I talked about in terms of digital citizenship, I think has great scope. In fact, I think that some of the international efforts of people who are concerned with internet governance, and so on, are actually setting an example for other kinds of international cooperation, which are really worth thinking about. Perhaps the new digital citizen that emerges both learns from older debates about citizenship in general, but also has new modes of communicating, participating, collaborating,
collaborating and engaging in such activities. The new book by Engin Işın and Evelyn Ruppert called Being Digital Citizens is a really good discussion of exactly those kinds of issues. So sometimes these actions are done in a corporate manner, working together, and sometimes they are just very daring individual acts. And if we're talking about Edward Snowden, there is an example of someone who was working for both government and corporation and dared to make a difference. So nothing is inevitable until it happens. And it's that belief in, that false belief in inevitability that I think underlies some of our negativism and our lack of positive thinking about positive possibilities for engagement. That's why I am realistically hopeful. Thank you. Didier? Yes. Please. Well, I think I will reinforce what just David said. What is the danger? The danger is just to reproduce a paranoid vision, which is the paranoid vision of the intelligence services. And what would be the worst is to try to see everything under a big complicity. Everybody is complicit, the big companies, the different intelligence services, the politicians, and so on. It creates a dangerous form of populism, and a bad one. So what is central is analytically to use what sociology has done for many years. You cannot analyze in general terms. You need to look at what is at stake in a specific field of power. And that's where the sociology, for example, of Pierre Bourdieu or Bruno Latour and so on is so important. Look at the inner struggle between the group which are in competition. And then you understand the logic of resistance and the fights between them. You can have very surprising elements. Some of the big companies which were quoted, like Microsoft, went in trial against the governments with the help of the most leftist NGOs. And that is why, because they share on some very specific topics interest. If you don't understand that, then you end up with, it's too late, it's either the revolution or nothing, and we know what it is. In that case, it's nothing. So it's a very dangerous approach, and I think it's really important to look at what are the strategy. You have plenty of them. One we have not discussed is legal activism, because there the legality and international law are absolutely key to oblige, without possibility of exceptions, the US to conform to international legislation and to stop to consider that their constitution is more important than international law in the world. And that's typically what Navi Pillay has developed with the idea that you will have rights for all internauts. Whatever, citizen, foreigner, forget it. They will have basic human rights. And any government who goes against that the people will be under arrest. And another possibility that they have given is that you will have the principle that your data belong to you, not to the company who has produced them. You will have civil compensation for anyone who can prove his data has been used without his agreement. If we succeed to enforce that, any data given by Microsoft, given by Facebook to another one, they will be sued by you and you will receive money. Of course, if half of that succeed, in a half, the companies will change their tactics. They have already, just because we have
announced that they have changed, and their lawyers are now changing their positions. So these little fights are also very, very important. They are everyday practice of resistance of everybody, with sometimes congregation which are really effective. Thank you. Obrigada. Eu, então, convido a todos para o coffee break. A gente retoma, está um pouco atrasado, mas, bom, tudo bem. A gente retoma às 12h15 para a segunda mesa. Tá bem? Obrigada.